Hi, this is Jaya. In this video, we shall read Guga Padalam from Kambaramayana. In this part, we can find out how much Gugan loves Raman and how much Raman was in favor of Gugan. And Kambar has written this by adding a lot of beautiful description about the feelings in this. Until the end, he has taken it in such a way that we understand that love has no hurdles to cross. When there is love, it just flows around. Now, in the beginning, we find the introduction of Gugan. குகனின் அறிமுகம் ஆய காளையின் ஆயிரம் அம்பிக்கு நாயகன் போர்க்குணம் என்னும் நாமத்தான் தூய கங்கை துறைவிடும் தொன்மையான் காயும் வில்லினன் கல்திரள் தோழினன். That is, Raman is with many munivers. At that time, Gugan comes. He is owner of 1,000 boats and he is a very good soldier and his name is Gugan, and he is the head who is living in the banks of Gangai river, and he has the rights to sail the boats in Gangai river for so many generations, and he is a very strong person. துடியன் நாயனன் தோர் செருப்பு ஆர்ந்த பேர் அடியன் அல் செறிந்தன நிறத்தனன் நெடிய தானே நெருங்கலின் நீர்முகில் இடியுடனோடு எழுந்தலன ஈட்டினன். That is, Gugan comes and in his hand he has a stick and he has hunting dogs, and he is wearing slippers which are made out of leather, and he is dark in complexion, and he comes with a lot of people who are soldiers, and when he is coming it is like as though before rain we have thunder. It was like thunder, the whole crowd came there. கொம்பு துத்துரி கோடு அதிர் பேரிகை பம்பை பம்பு படையனன் பல்லவத்து அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழிக்கவுள் தும்பி ஈட்டம் புரைக்கிளை சுற்றத்தான். That is, these people are coming. Since it is a forest, they are using the instruments to drive away the animals, and therefore they are playing the morasu and vatyangal, and he comes there and he has a lot of arrows with them, and he is the head of all the boats there, and also he has a big elephant army along with them, and his relatives and soldiers are equivalent to elephants. They are so very strong people. காழம் இட்ட குரங்கினன் கங்கையின் ஆழமிட்ட நெடுமையினன் அரை தாழ விட்ட செந்தோலன் தயங்குற சூழ விட்ட தொடுப்புலி வாலினன். That is, he has tied a cloth in his waist, and he knows the depth of the Gangai river, and in his hip he is wearing a red color leather cloth, and he has also tied his hip with the tail of the tiger. பல் தொடுத்தன பல் சூழ் கவடியான் கல் தொடுத்தன போலும் கழலினான் அல் தொடுத்தன குச்சியான் ஆலியின் நெற்றோடு ஒத்து நெறித்த புருவத்தான். And he is wearing a garland where there are a lot of sangas which are in that garland, and like how stones are kept together, like that he has some jewels in his leg, and he is a dark person, and he has very thick eyebrows. பெண்ணை வன் சொரிப்பின் பிறங்கி சொறி வண்ண வன்மயிர் வார்த்து உயர்முன் கையன் கண் அகன் தட மார்பு என்னும் கல்லினன் எண்ணெய் உண்ட இருள் புரைமேனியான். And he looks very strong, and his hands are full of hair, and he has long hands and a broad chest, and his skin is as though he has applied oil on it. It is shining. கச்சோடு ஆர்த்த கரைக்கதிர் வாலினன் நச்சு அரவின் நடுங்குரு நோக்கினன் பிச்சாரம் அன்ன பேச்சினன் இந்திரன் வஜ்ராயுதம் போலும் மருங்கினன். In his hip he has a small knife which is with blood stains, and when he sees, his sight is like as though it is a poisonous snake. Seeing that itself the enemies will get scared, and he has talking like as though he is talking like a pittar, and his hips are so strong like Indran's vajrayudam weapon. ஊற்றமே மிக ஊனோடு மீன்நுகர் நாற்றமேய நகையில் முகத்தினன் சீற்றம் இன்றியும் தீயெழ நோக்குவான் குற்றம் அஞ்ச குமுறும் கூறலன். He eats meat and fish, and in his face you can never see laughter, and even though he is not angry, if anyone looks at him they will get scared. That is, even Yama, the Lord of Death, will get scared when he listens to his voice. ஸ்ருங்கி பேரம் என திரைக்கரையின் மருங்கு தோன்றும் நகர் உரை வாழ்க்கையன்
ஒருங்கு தேனோடு மீன் உபகரத்தான் தன் இருந்த வள்ளலை காண வந்து எய்தினன். That is, he is living in a place called Sringi Beram, which is near the Ganga river, and he has brought honey, fish and other gifts for Raman. ராமணன் தவசாலியை குகன் சேர்த்தல். சுற்றம் அப்புறம் நிற்க சூடு கனை வில் துறந்து அரை வீக்கிய வாள் ஒழித்து அற்றம் நீத்த மனத்தினன் அன்பினன் நல்தவ பள்ளி வாயிலை நன்னினன். Now Gugan has come along with the soldiers and relatives, but he made them to stand in a distance because that is a sign of respect, and he has brought weapons with him like knife and will and bow, that is bow and arrows, all that he keeps down. And then afterwards he has come only with true love near Raman, and the moment he comes near Raman's place, he reaches there. And குகன் இலக்குவனுக்கு தன்னை அறிவித்தல். கூவா முன்னம் இளையோன் குறுகி நீ ஆவான் யார் என அன்பின் இறஞ்சினான். தேவா நின்கடல் சேவிக்க வந்தனன் நாவாய் வேட்டுவன் நாய் அடியேன் என்றான். Before Gugan can call him, Lakkuvan comes and asks him who you are with lots of love. And Gugan replies saying that I have come to worship you, and I am the head of these boats, and I am like a dog to you. That is what he says. Dog is a symbol of loyalty. குகனின் வரவை லக்குவன் ராமனுக்கு அறிவித்தல். நின்று ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி கொற்றவா நின்னை காண குறுகினன் நிமிர்த்த கூட்ட சூற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயேன் நல்லான் எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான். So Lakwanan goes to Raman and informs him about Gugan's arrival. He says that Gugan has come along with his relatives to see Raman, and he says he is a very good person. He is in love. He is even more than the mother, and he is a head of this banks of Ganga, and he has come to see you. He is waiting outside. ராமனை கண்டு வணங்கி குகன் தன் கையுறை பொருளை ஏற்க வேண்டுதல். அண்ணலும் விரும்பி என்பால் அழைத்து நீ அவனே என்று பண்ணவன் வருக என பரிவினன் விரைவில் புக்கான். கண்ணனை கண்ணின் நோக்கி கொணிந்தனன் இருண்ட குஞ்சி மண் உரை பணிந்து மேனி வளைந்து வாய் புதைத்து நின்றான். Raman immediately tells to Lakwan to bring him near him, and Lakwan also goes and brings Gugan, and the moment Gugan comes there, Raman says come and welcomes him, and seeing Ramar, Gugan's eyes are filled with tears, and he falls in front of Raman in such a way that his head touches the ground, and he bends his body and closes his mouth with his hands, and he stands under him obediently. ராமன் இருக்க சொல்ல குகன் தன் கையுறை பொருளை அறிவித்தல். இருத்தி ஈண்டு என்னோடு இருந்திலன் எல்லை நீத்த அருந்தியன் தேனும் மீனும் அமுதினும் அமைவது ஆக திருத்தினன் கொணர்ந்தேன் என்கோல் திருவுளம் என்ன வீரன் வீர்த்தமாதவரை நோக்கி முருகலன் விளம்புற்றான். And then Raman asks him to sit in a place, but Gugan refuses to sit there because out of respect, and he says that he has brought honey and fish for him, and he says they are even sweeter than heavenly dew, and I have cooked it in such a way that it will be more tastier for you, and I would like to serve it to you. And listening to this, Raman with a smile speaks to Gugan. Gugan அன்பை ராமன் பாராட்டுதல். அரியத்தாம் உவப்ப உள்ளத்து அன்பினால் அமைந்த காதல் தெரிதர கொணர்ந்த என்றால் அமிதினும் தீர்த்த அன்றே பரிவினன் தழிய எண்ணின் பவித்திரம் எம்மனருக்கு உரியன இனிதினும் நாமும் உண்டனோம் என்றான். That is understanding the love which Gugan has shown. He says that when someone gives you something out of love, that will be greater than even what you get in heaven, and it is even more pure, and therefore whatever you have given, we will take it with lots of love. விடியலில் நாவாய் கொண்டு வர குகனிடம் ராமன் கூறல். சிங்க ஏறு அணைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாமிங்கு உறைந்து எரிநீர் கங்கை ஏறுதும் நாளை யானர் பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடு போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் தங்கி நீ நாவையோடு சாரதி விடியல் என்றான். That is, now Raman looks at Gugan and says, okay, in this night you go and stay back in your place along with your relatives, and tomorrow you come here with a boat for us. And குகனது வேண்டுகோள். கார்குலாம் நிறத்தான் கூற காதலான் உணர்த்துவான் இப்பார்குலாம் செல்வ நின்ன இங்கன பார்த்த கண்ணை ஈர்க்கிலான் கல்வனோன் யான் இன்னலின் இருக்கை நோக்கி தீர்க்கிலோன் ஆனது ஐயா செய்குவேன் அடிமை என்றான். After seeing Raman here, Gugan says that after seeing you,
I am behaving as though you are not at all affected. That is actually an action, because after seeing you in this, you are a great king. Now you are in here as a very ordinary person. Seeing you like this, I should have plucked my eyes and thrown it away, but I'm still acting in front of you, just looking at you. That itself is an acting. And therefore, please don't ask me to leave now. I would like to stay here along with you and do service to you. குகனின் வேண்டுகோளை ராமன் ஏற்றல். கோதை வில் குரிசில் அண்ணன் கூறிய கொள்கை கேட்டான். சீதையை நோக்கி தம்பி திருமுகம் நோக்கி தீரா காதலன் ஆகும் என்று கருணையின் மலர்ந்த கண்ணன் யாதினும் இனிய நண்பா இருத்தி ஈண்டு எம்மோடி என்றான். Now Raman looks at his wife Sita's face and brother Lakshmanan's face and understands that they too like Gugan, and he says that you are a person who has lot of love towards us, and therefore you are also my friend, you can also stay with us. அடித்தொழுது உவகை தூண்ட அழைத்தனன் ஆழி அன்ன துடியோடு சேனை வெள்ளம் பலியை சுற்றி ஏவி வடிசிலை பிடித்து வாளும் வீக்கி வாயம்பு பற்றி இடியுடை மேகம் என்ன இறைந்து அவன் காத்து நின்றான். And when Gugan heard that Raman saying him that he can stay there, Gugan is so very happy, and immediately he makes his army of soldiers to surround the place where Raman is staying and give him protection. And he also holds a bow and arrow in his hand, and he stands as a protection for Raman. ராமன் நகர் நீங்கிய காரணம் அறிந்து குகன் வருந்துதல். திருநகர் தீர்த்த வண்ணம் மாணவர் திருத்தி என்ன பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையூல் ஏத்தி இருக்கண் நீர் அருவி சோர குகனும் ஆண்டு இருந்தான். என்னை பெருநில கிடத்தி நோற்றும் பெற்றிலன் போலும் என்ன. That is from Lakshmanan. Gugan comes to know how Raman had to leave Ayodhya and come here, and his eyes are filled with tears hearing about this, and he thinks that how can this Bhuma Devi, she is a person who is so lucky to have Raman being born on her, and he thinks that what a great person he is. கதிரவன் மறைதல் விரி இருட் பகையை ஒட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று ஒரு தனி திகிரி உந்தி உயர் புகழ் நிறுவி நாளும் இரு நிலத்து ஏவர்க்கு உள்ளத்து இருந்து அருள் புரிந்து வீந்த செருவழி வீரன் என்ன செங்கதிர் செல்வன் சென்றான். And now it is dark, and therefore everywhere it is dark, but people around there surrounding him, and at this time the sun sets. ராமனும் சீதையும் உறங்க லக்குவனன் காவல் இருத்தல். மாலைவாய் நியமம் செய்து மரப்புலி இயற்றி வைத்தல் வேலைவாய் அமுது அண்ணாலும் வீரனும் விரித்த நாணல் மாலைவாய் பாரின் பாயில் வைக்கிறர் வரிவில் ஏந்தி காலைவாய் அளவும் தம்பி இமைப்பிலான் காத்து நின்றான். Since it is night, they finish all the regular worships which they have to do, and Sita and Raman, they go and sleep in the bed which is made for them, and Lakshmanan, along with the bow and arrow, without even blinking his eyes, he stands as a protection for them. ராம லக்குவரை நோக்கி குகன் இரவு முழுவதும் கண்ணீர் வழிய நிற்றல். தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தான் தொடுத்த வில்லன் வெம்பி வெந்து அழியா நின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் தம்பி நின்றானை நோக்கி தலைமகன் தன்னை நோக்கி அம்பியின் தலைவன் கண்ணீர் அருவி சோர் குன்று நின்றான். Now see the great head of so many boats, Gugan, and who has a big number of soldiers like elephants around him. Now they are all standing around him, and he is looking at Lakshmanan and even Raman and Sita, and his eyes are filled with tears, and he understands how great Raman is and about the greatness of Lakshmanan, and he stands around them crying about their situation. கதிரவன் தோன்றலும் தாமரை மலர்தலும் துறக்கமே முயல ஆய துயவன் யாயேனும் மறக்குமான் இணையில் அம்மா வரம்பிலா தோற்றும் மாக்கள் இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின்னால் பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன். And generally the sun will set in the evening and again come back in the morning. Here Kambar combines it with life and death, and it is understood that the sun tells that nothing is permanent in this life, and naturally whoever is going to rise one day has to set. And செஞ்சேவே சேற்றில் தோன்றும் தாமரை தேரில் தோன்றும் வெஞ்சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரித்த வேறு ஒரு அஞ்சன ஞாயிறு அன்ன அயனை நோக்கி செய்ய வஞ்சி வாழ்வதனும் என்றும் தாமரை மலர்ந்தது அன்றே. That is, the lotus will bloom in the ground, but once it sees the sun, it will start blooming. In the same way, looking at Raman, Sita also,
showed the brightness in her face. குகனை நாவாய் கொணருமாறு ராமன் பணித்தல். நாள் முதற் அமைந்த யாவும் நயந்தன நியற்றி நாம தோல் முதற் அமைத்த வில்லான் மறையவர் தொடர போனான். ஆள் முதற்கு அமைந்த கேண்மை அன்பனை நோக்கி ஐயா கோல் முதற் அமைந்த நாவை கொணர்த்தி விரைவன் என்றான். That is, since morning has come, they finish all day refreshing themselves, and he looks at Raman looks at Gugan and tells him, please give me a nice boat so that I can cross Ganga and go. ராமனை தன் இருப்பத்தில் தங்க குகன் வேண்டுதல். ஏவிய மொழிக்கேலா எழிப்புணல் மொழி கண்ணான் ஆவியம் உரைக்கலான் அடியினை பிரிக்கலன் காவியின் மலர் காய கடல் மழை அணையானை தேவியோடு அடித்தாழா சிந்தனை உரை செய்வான். Now when Raman asks him to bring a boat, Gugan says that getting scared that whether Raman will leave him and go, he stands there with tears in his eyes and he does not want to leave him and go, and so he looks at Raman and tells what is in his mind. பொய்யும் முறையிலார் எம் புகழ் இடம் வனமேயால் கொய்யும் முறை உறுத்தாராய் குறைவிலாம் வலியேமால் செய்யும் முறை குற்றவேல் செய்குதும் அடியே இம்முறை உறவு என்னா இனிது இரு நெடிது எம் ஊர். He says that we have no faults in us and we have a place in this place and we are all very strong people. We will do service to you and you can come and stay with us and stay there itself. தேன் உல தினையால் உண்டல் தேவரம் நுகர்த்தற்கு ஆமூன் உல துணை நாயோம் உயிர் உல விளையாட காணுல புனலாட கங்கையும் உள்ளது என்றோ நான் உலத்தனையும் நீ இனிது இரு நட எம்பால். He says there is honey and தினை மாவு to eat and even we have meat which is offered to the gods and we are there to protect you, and till my life is there I will protect you, and you can come to my place where there is so much of place for you to play with Sithai and take bath in the Ganges, and so come to my place and stay with us. தோல் உள்ள துகில் போலும் சுவை உள்ள தொடர் மஞ்சம் போல் உள்ள பரன் வைக்கும் புரை உள்ள கடிது ஓடும் கால் உள்ள சிலை பூணும் கை உள்ள கலிவானின் மேல் உள்ள பொருளோனும் விரைந்தோடும் கொணர்வேமால். That is, he says that we will give you everything which you need, and you can come and stay in our house, and whatever work you give we will run and do it for you, and whatever it is, even if it's in the sky, we will go and get it for you if you ask. ஐ இருப்பத்தோடு 5,000 உலர் ஆணை செய்குனர் சிலை வேடர் தேவரன் வலிமையார் உய்க்குவதும் அடியேம் என் குடியிலிடை ஒரு நாள் நீ வைக்குது எனின் மேல் ஒரு வாழ்வு இலை பிரிது என்றான். He says we will do whatever you order, and I have 50,000 people near me and they will be with you and they will do service to you. You can come and stay in my house and you will definitely, we will give you a good life. You will have a very good life there. Please don't say no. மீண்டும் வருகையில் குகனின் வருவதாக இராமன் எம்புதல். அண்ணலும் அது கேளா அகம் நின்ற அருள் மிக்கான் வெண்ணிற நகை செய்தான் வீரா நின்னுடை யாம் அப்புனித நதி ஆடி புனிதரை வழிபட்டு உற்று எண்ணிய சில நாளில் குறிதுவும் இனிது என்றான். Hearing to him, Raman smiles and he says that I can understand, but thing is I have taken bath in that sacred river and I have also worshipped the great sages there, and therefore I will spend the days very fast, and while I am coming back I will come and stay with you. குகன் நாவாய் கொணர மூவரும் கங்கையை கடத்தல். சிந்தனை உணர்கேற்பான் சென்றான் விரைவோடும் தந்தன் நெடுவா நாவாய் தாமரை நயத்தான் அந்தனர் தமையெல்லாம் அருளி திடை விடை என்னா இந்துவின் நூதலோடு இளவோடும் இனிது ஏறா. Now understanding Raman's mind, Gugan goes and brings a big ship, that is a big boat, and he makes Raman to get into the boat, and Raman gets farewell from all the sages there, and Sithai and his brother Lakshmana, they also get into the boat. விடுநனை கடிது என்றான் மெய்யூர் அணையானும் முடிக்கின நெடுநாவாய் முறித்திரை நெடுநீர்வாய் கடிதினும் அட அன்ன கதி அது செல்ல நின்றார் இடர் உற மறையோரும் எரி உருமோர் அணையனர். And now he looks at Gugan and says, drive the boat fast, and Raman and Gugan and Sithai and Lakshman start sailing in the boat, and all the people in the banks, they keep looking at it and their eyes are filled with water, and they are so very sad that Raman and Lakshmana and Sithai are going into the forest, and it is they feel as though they are wax who have fallen in the fire and they melt inside.
பாலுடை மொழியாலும் பகலவன் அணையானும் சேலுடை நெடுநல் நீர் சிந்தினர் விளையாட தோளுடை நிமிர்கோலின் துழிவிட எழுநாவாய் காலுடை நெடு செஞ்சான் சென்றது கடிது அம்மா. And Sita and Raman and they play in the Ganges water, and they keep going, and it is as though a big crab is crossing the river very fast. And that way the boat leaves them very fast and keeps sailing to the other bank. And here ends this part. If you have anything more to add on to what I've said, please do write it in the comment box. Like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel, please subscribe and support. Thank you.